Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya mereaksi sebuah video yang menarik sekali. Satu video dengan judul IKN Trending Dunia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. IKN Nusantara mendunia. Pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara IKN menjadi fokus pemberitaan media luar negeri. Perihal akselerasi pembangunan, investasi, rapat kabinet di IKN, hingga upacara bendera HUT Republik Indonesia dan hal lainnya menjadi topik yang mereka bicarakan. Let's talk about Indonesia, because the country is set to inaugurate its new capital later on this week, not something we hear about very often. This is to coincide with the country's Independence Day, but it's been a rather bumpy ride, hasn't it, to Nusantara? Indonesians are looking forward to getting a preview next week of one of their country's biggest ever construction jobs, the relocation of their capital. The mega project will shift the functions of Jakarta to a brand new city. President Joko Widodo has held the first ever Indonesian cabinet meeting in the new capital city, Nusantara. This as the outgoing leader looks to reassure investors that his $32 billion mega project is... Indonesian President Joko Widodo holds his first cabinet meeting in his planned new capital of Nusantara. Sejarah tercatat buat Ibu Negara Baru Indonesia, Ibu Kota Nusantara atau IKN, apabila Presiden Joko Widodo hadir untuk bekerja secara simbolik di pejabat barunya. Serta itu, beliau mengumumkan pejabat Presiden dinamakan sebagai Istana Garuda. Jokowi turut merasmikan jabatan baru, Jabatan Pulau Balang, yang menghubungkan IKN dengan Bandar Balikpapan. Beliau tiba dengan konvoi motosikal besar. Menurutnya, jabatan yang menelan belanja RM1.43 trilion itu lancar dan selesa. Selain pelancaran itu, agenda utama hari pertama adalah mesyuarat rasmi berhubung perkembangan projek mega berkenaan. Ini pekerjaan besar, menyangkut rentang waktu yang bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ini bukan pekerjaan hanya setahun, 2 tahun. Banyak berpikir, kita ini ngejar-ngejar. Enggak, kita sudah ngejar-ngejar pekerjaan sesuai dengan progres yang ada. Sesuai dengan rencana yang ada, tahapan 1 apa, nanti tahapan 2. Ia bakal dirasmikan pada sambutan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik itu pada 17 Ogos ini. Indonesia's President Joko Widodo held his first cabinet meeting in his planned new capital of Nusantara before he stepped down this October. Almost all 34 cabinet ministers attended Monday's meeting, including Minister and President-elect Prabowo Subianto, who was inaugurated on the 20th of October. Our next story comes from Jakarta, the capital of Indonesia, at least for now. Why do we say this? Because Jakarta is running out of space and it is sinking. So the outgoing President Joko Widodo has proposed an ambitious plan. He wants to change the capital. Development is divided into 5 stages. In phase 1, to cover core government functions. Officials say over 90% of phase 1 is complete. The first public glimpse of Nusantara will be during celebration next week on August 17th, Indonesia's Independence Day. President Joko Widodo has held the first ever Indonesian cabinet meeting in the new capital city, Nusantara. This as the outgoing leader looks to reassure investors that his $32 billion mega project is on the right track before he steps down in October. IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan, dan tak semua negara memiliki kesempatan, memiliki kemampuan untuk membangun ibu kotanya yang dimulai betul-betul dari nol.
Nusantara is located on the island of Borneo. That's around 1,200 kilometers from the current capital, Jakarta, on which is struggling to tackle congestion, sinking and overpopulation. President Joko Widodo has picked this location in the hope that it would promote equal development across Indonesia. The island of Java has long been at the center of the country's population and economy, accounting for 58% of the GDP. Well, this move essentially seen by analysts to sort of boost legitimacy for the planned new capital, that's the Nusantara project. Now, in his introduction to the plenary meeting, and as you rightly heard earlier, President Widodo re-emphasized the reasons for his government in building Nusantara, and he said that it was a canvas for carving the future. He spoke of urban forests and smart cities. He reiterated the importance of changing mindsets to work systems. He spoke of air quality and equality, and he spoke of leveling economic growth outside of Java, amongst many other points as well. Now, as we know, there will be a flag hoisting ceremony at Nusantara on Indonesia's Independence Day, which is the 17th of August, in the presence of not just Mr. Widodo, but also President-elect Prabowo Subianto. And so, while the president is expected to lay the first stone and carry out the groundbreaking for some infrastructure at Nusantara, demikianlah beberapa pemberitaan dari media luar negeri mengenai pembangunan IKN Nusantara Ibu Kota Baru Indonesia. Mengenai akselerasi pembangunan, investasi, rapat pertama kabinet di IKN hingga persiapan untuk upacara kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus nanti dan hal lainnya. Sorotan media luar negeri ini tentunya membuat efek yang positif untuk Indonesia. Oke teman-teman, ya demikian satu buah video yang mengulas tentang media massa luar negeri yang menyoroti IKN terkait dengan pemindahan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan setelah 90% selesainya tahap pertama pembangunan IKN di 2024 ini. Dan sekaligus dalam pemindahan ibu kota negara ini juga diselenggarakan upacara 17-an Agustus di ibu kota baru. Oke teman-teman, ya demikian satu buah video yang menarik sekali, dan silakan teman-teman kalaupun mau berkomentar saja, dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.